okwebalizanga buli kaseera kubanga tuwali wetusobola kujja bulamu walala. Mbalamusizaako mikwano gyaffe abalungi abali eyo, abali ku Salt FM zonna, abali ku Salt TV, abali ku Salt Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok. Mbalamusizaako era mbaniriza mu program emisingi. Emisingi tukwataganako ne bannaffe abatukwatirako aba Kajjansi Progressive Senior Secondary School. Kajjansi Progressive Senior Secondary School somero lya O ne Erevo lisangibwa wali ku Entebbe Road nga tonaba kusala Kajjansi wabula wabayita Erweza. Somero lisomesa sciences ne arts ly'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Somero dungi. New curriculum eyo bagikwata bweso. Ebikwatagana n'okuvumbula ebirabo ebiri mu baana, talents ezeekwese mu baana, ekyo kibalekere. Ojjabawo omwana ngoloza agenze kusoma kokka naye olabe nga ate n'emidaali agireeta kabe kasinge, omulabe ne ku TV ng'ali mitala w'amayanja yagenda kola competitions n'amawanga amalala. So omwana obo muteeka mu Kajjansi Progressive Senior Secondary School, owummula n'okola emirimu gyo ate n'osubira omutuuze omulungi naawe akuweesa ekitiibwa. Ebisingawo ku Kajjansi Progressive bisange ku makya mu programu eggulawo ku Salt TV eyitibwa Omusunsuzi. Omusunsuzi ku makya wano ku Salt akeeramu Jennifer Fulufiga wamu ne Charles James Senkubuge, ate nabo ne bakubulira bingi eba byabaddewo mu lunaku mu kiro, naye ne bakubulira ebikwatagana ne Kajjansi Progressive Senior Secondary School. Aba Kajjansi management tubatumiddeko nnyo, mwebale okushepinga Uganda ey'enkya. Baniriza abali emitala w'amayanja, abali ku Salt Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok. Baniriza abali ku Salt Television okuva ku Fit Air Park ku DSTV. Erinnya lya Mukama lyebazibe. Libeera ssanyu lingi mu bulamu bwange bwe mmanya nti tulina gwe tusudde. Buli omu kwali awuliriza. Lunaku lwakuna, enkya lunaku lwakutaano. Lunaku lwakuna twebaza Katonda atutandikira wiiki n'atutambuza ogenda okulaba Monday ogimazeeko, Tuesday ogimazeeko, Wednesday ogimazeeko, Thursday ogimazeeko, Friday n'okimalako, Saturday n'okimalako, Sunday n'okiba kikwetaagisa okugenda mu yeekaalu. Kiba kikwetaagisa. Bangi ababa bakomye mu wiiki obulamu bwabwe nga bukomyawo. Ab'ebitiibwa, ab'owakati, n'abaana abato n'embuto zivaamu. Kale Sunday eyo genda nga gy'osinziza, noonya w'osobola okusinziza Katonda, noonya w'owulira nti wano bwe nnyimusa eddoboozi lyange linaatuuka eri omutonzi wange. Mwebaze kubanga siri mulamu lwa ssente, siri mulamu lwa buyigirize, siri mulamu lwa nsonga ndala, naye Katonda yakyalina pulaani eri obulamu bwange, kyavuda ndekawo. So kati olina okuba nga otandise okuba pulaani ezogenda okusaba n'okwebaza ku Sunday. Twebaza Katonda nti atuwa lunch hours ku Canaan Land, tubeerayo Monday to Friday mu lunch hours. Twebaza Katonda nti tuzireeta ne tuzikutuusaako ku Salt FM nakyomisinga okujjako okuba nti wavudde ku mirimu n'ogenda mu kusaba, naye okusaba kukusangawo oli awo ku Salt TV era bwe tukola. So twebaza Katonda eyatusooka otuzimbira ekkanisa etalina bisenge, a church without walls. Etuuka wonna okujjako ng'omutawulira olulimi luno lwe njogerako, enga bw'oba owulira olulimi luno mu nsi yonna w'obeera, ekkanisa etalina bisenge ebeera ekutuusaako obubaka obuva eri Katonda, essaala zo tukusabira era tusaba mwongere okubeera obulungi. Tusaba Katonda yongere obbakolamu omulimu, ayongere okuba nga atuukiriza ebirooto byammwe abato n'abakulu. Emisingi gizo olunaku olwaleero nga bwe nagamba wiiki eno ndi mu kusaba Katonda akuwa amaanyi
ndi mukusaba Katonda akuwa amaanyi olunyiriri lwaffe olwatandika omwaka guno. Olunyiriri lugamba nti awa amaanyi abazirika. Isaaya essula ya 10 n'olunyiriri olwa 29. Isaaya essula 4 olunyiriri lwa 29. Awa amaanyi abazirika n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Ebintu bingi nnyo bye tuyitamu mu nsi muno okutuuka awawakanirwa. Mpiseewo awawakanirwa kubanga tuli mu kuwakana na mubi, tuli mu kulwanagana n'eyatulira ebife, tuli mu kulwanagana n'amaanyi ga kizikiza. Katonda yateeka gwe ku front line yegulira ekitiibwa. So akaseera katuuka n'owulira ng'ozirika, akaseera katuuka n'owulira ng'oweddemu amaanyi ddala. Dawudi ayogera mu Zaburi ya 7 olunyiriri lwa 13 agamba bw'ati nti nandizirise singa sakkiriza okulaba obulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu. Ky'oyitamu ekyo ky'owulira kikunywa, ky'owulira kikumalamu amaanyi, ky'owulira kikunafuyiza, ky'oyitamu ekyo buli muwanguzi akiyitamu. Kubanga Dawudi n'engeri Katonda gye yamwagalamu yandibadde olumuteekako amafuta abuuka bubuusi n'atula mu ntebe n'afuuka kabaka, kubanga amwogerako ebigambo bino nti neerondedde omusajja alina omutima ng'ogwange. God chose David to become a king as a man after his own heart. And when you look at the characteristics of David, really, David is a unique person. He loves people. He gives everything for the sake of people. And that is the heart of God. God gave his only begotten son because of our salvation. So, Katonda yalonda omusajja ng'amulonze, omusajja alina ogufaanana ogugwe. Naye omusajja oyo Katonda gwe yalonda, Samwiri n'amufukako amafuta, awo yayolekera ntalo. Wakati w'oli kati n'awali obulamu obweyagaza bwe bwetaaga, waliwo olutalo olwetaaga okuba nti buli kaseera oddizibwamu amaanyi. Kiwandiike, wakati wa wano w'oli kati ne wali awali obulamu obweyagaza, wali ekirooto kyo, awali kye weetaaga, waliwo olutalo olw'amaanyi. Ensi eyinza okuba nga eri mu mirembe, ensi eyinza okuba nga teri mu lutalo lwonna, eyebeera added advantage nti oli mu nsi nga Uganda kati erina emirembe border to border, ekuumibwa, erina abasajja abategeera ebyokwerinda. Kati bakuwewuliddeko nnyo nti toli mu lutalo lw'ebikukwatako ate n'okubundabunda. Abantu babundabunda mu nsi zaabwe ng'ate bazikubye bazisensebudde, nga bw'oba okyali mu nsi eyo ng'olimu weebuuza naye yo ensi mwe tusigadde eriddawo etya? Okitegede muganda wange, okitegede mwannyinaze, abavubuka mukitegedde. Kati gwe olutalo lw'olina lwa butabaamu n'akasente mu nsawo, naye aw'okusula olinawo, era oli waddembe okutambulatambulamu n'ogenda n'onyumyamu ne banno, oli waddembe okutambulatambulamu n'ogenda n'ozannya n'okuzannya ne muzannyamu ne banno, oli waddembe okutambula ne muno n'akuteekamu akasente n'olaba omupiira bw'oba ogulabira mu kibanda. Okyayinamu n'ekaddata ne bw'omala ennaku 3 nga tekaliiko eromala n'ossaako n'olaba ebigenda maaso. Omunsi bw'etyo ebyokwebaliza Mukama weebiri bingi, nti waliwo kinene nnyo Mukama kyatuwewuliddeko nti ensi yaffe teri mu lutalo,
We are not in a war. Naye ensi bwe bateri mu lutalo kikwanguyira nnyo okulwana olutalo olulwokati olw'okuva bw'oli odde waddako. Naye mu kulwana olutalo lwo olina okuba ng'oyongeramu okukkiriza Katonda, olina okuba ng'oyongeramu okukola ennyo, olina okuba ng'olemerako, olina okuba nga wezzaamu amaanyi. Tewali musajja yatuula mu ntebe eyaleeta ebigase nga byali byakuseeyeeya. Taliyo. Tewaliwo famire yenyumiririzibwamu ng'eyo ebyayo yasanga biwedde. So ina by'oyitamu lyekkubo. Jjo nayogedde ne ŋŋamba osobolera ddala okuba nga bakugobye ne wobadde okolera. Akakonteyinako bakamenyemenye, akazimbeko ke wali wazizika ate nga mwateesa ne nannyini nnyumba kw'okazizise baakagyewo, wobadde okolera baakugobyewo. Dawudi tayogera boogezi nti nandizirise. Omuntu bw'atuuka ku kuzirika ebizirisa bibawa ebiri. Nkiddemu, omuntu bw'atuuka ku kuzirika, when you reach to the time of fainting, it means that there is a reason for you to faint. There is a reason for you to faint. But with that reason, you need to encourage yourself. You need to tap into the source so that you get more strength. Ng'otuuse mu kaseera ako akazirika, weetaaga okwezzaamu amaanyi okusooka. Ate ekyokubiri ky'otoyina kubuusa maaso, weetaaga okuddamu okutaapinga ku nsibuko y'amaanyi n'obulamu n'amagezi n'emikisa. Ng'ensibuko y'obulamu n'amagezi n'amaanyi n'emikisa si ndala, ye Katonda waffe. Olina okuddamu okuzimba enkolagana yo ne Katonda. Kyobalaba omuntu aba alina by'ayitamu, baba kati ng'atandise okweyunira amasinzizo. Era banyumya awo aliwa ye kati agenze mu kusaba. Abula baba by'ayitamu asaana asabeko. Mukwano, kwegayiridde. Sabanga ng'otolina by'oyitamu, sabanga ng'olina by'oyitamu. Ekigambo kiri wamu kya bakiyita kusaba. Ogenda kusaba kubanga olina by'oyitamu. Ne walore tukuŋŋaana nga tetugenze kuga nti mpa kino oba mpa kiri, nga tugenze kuga nti Mukama ompadde weebale, kuuma kyompadde. Kati gino emirembe gye tulina mu ggwanga lino gyetaaga ogisabira ennyo kubanga giriko be giruma. Lwaki weegiri? Waliwo abantu abafunira kufa kw'abalala, waliwo abantu abafunira mu buvuyo, n'amawanga gennyini agaweesa ebyokulwanyisa gawulira bubi ng'ebyokulwanyisa tebabigula. Kyewunyisa nti amawanga abeeramu entalo, emmundu abeerudde eno n'abeerudde eno ze bayina biba bika byebimu, bakasitoma. Bw'owulira baga nti olutalo lwakamala essande 8 lwakalya obuwumbi bwe buti, obuwumbi obwo bubaako ensawo mwe bulaze, buba n'ensawo mwe bugenze. So tuba tulina okusaba Katonda tunyweze kye tulina, tukwate ekiddako. In other words, atunda ebyokulwanyisa, alya ku bulamu bw'abantu, ku musaayi gw'abantu, abatawulira mirembe. Kati gw'olina okutekinga advantage n'oga nti ensi erimu emirembe, nti nsobola okeera ku makya ne ŋŋenda ne nnoonya kyenkola, kankozesa emirembe gye giri mu nsi. In other words, oli bulungi, bamenyeewo akayumba naye obulamu okyabulina. Osobola okuddamu n'otuula ewantu nga toli refugee, toli mu kubundabunda, toli mu kampu z'abanoonyi b'abobuddamu, oddamu n'otuula ewantu ne muno n'omunyumizaako
wakyaliwo n'ekaruumu nti osobola okubaako ogwonyumizaako ky'oyitamu. Osobola okubaako ogwonyumizaako ky'oyitamu. Era y'ensonga lwaki kitugwanidde okunyweza kye bayita obuntu bulamu. Obuntu bulamu tobukola kubanga oli mwavu. Obuntu bulamu bukola okutuuka lw'oliva mu nsi. Kiwandiike. Obuntu bulamu tobukola kubanga oli mwavu. Obuntu bulamu bukole okutuuka lw'oliva mu nsi kubanga buyamba ali obulungi. You can imagine nga toyina buntu bulamu bw'olwala ani akulambula kubanga sente tezirigaana kulwala. Office ennene terigaana kufuna bizibu. Naye ani alimirira naawe nga toyina buntu bulamu. So bw'oba muntu mulamu eyo akawunti nayo ndalamu. Kimpandiikira ekyo. Obuntu bulamu ebeera akawunti. Okalizanga akawunti ya ssente n'osigala ng'oteeka ku akawunti y'obuntu bulamu. Okalizanga akawunti ya by'otegeka n'osigala nga akawunti y'obuntu bulamu ogiteekako kubanga obuntu bulamu bwe bukuyamba okudda engulu mu buli mbeera yonna gy'oba oyitamu. Obuntu bulamu. Obuntu bulamu. Abantu bangi nga bana bagambye egyo abali mu muyaga ogw'amaanyi ennyo mbasabira naye era nyina okujja n'enjogerako nammwe ng'ogw'omuyaga we gugenda okuwummuza ekirooto kyo bulijjo bwe kibeera. After the storm, where the storm will take you, it's your real destination. Muyaga gugenda kuwummuza mu kintu kinene. Togenda kufiira mu muyaga. Ate si mupya mu maaso ga Katonda. Ayogera bw'ati Mukama nti bw'oyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu migga tegiri kusaanyaawo. Bw'onootambulanga okuyita mu muliro tegulyakira ku ggwe kubanga nze ndi Mukama Katonda wo. Byonna bye basobola okuba ne bebanga wookolera bayokyezaawo bayozeza Katonda. Kiŋŋambire ne nti Katonda wange tannajjira mu muliro. Kiŋŋambire ne nti Katonda wange tebannaba kumusenda. Kiŋŋambire ne nti Katonda wange tebannaba kumugoba wasinziira kumpa bulamu. Toyina mulimo kati obuuza ekiddako naye ennyindo zikyassa. Oyo akozesa ennyindo oyo akyakuwadde obulamu n'omuko ogw'obulamu tolowooza nga asobola nnyo. Asobola. Nze nzize kugamba ngadda buli bayogera mu kaseera ak'okuzirika 1 yimusa nnyo essuubi lyo. Ate alina lugendo tasanga nkonge. Nkiddemu mu kaseera k'okuzirika yimusa nnyo essuubi lyo kubanga ate alina lugendo tasanga nkonge. Osanze ebyo byonna kubanga olina olugendo. Bangala obunani abatalina bye bakola, abaagala eby'obwereere, ababbi, abatalina birooto tibannaba kubagoba we bakolera. Alina ekirooto yekka yagobebwa waakolera. Ate alina ekirooto ne bwe bamugoba waakolera sinsi ekirooto kye yasalawo kikolerera tasobolaga ndi bwe bangoba wano ŋŋenda mukubba. Ayogera obubbi bendaba ku TV nga boogera obubbi era babadde babbi. Ababbi bonna balina awantu we babeera nga beekwasizaawo. Eyo wamwe tulabyeyo ku babbi gwe basse nga naye alina edduuka. Eyo wamwe tulabyeyo ku babbi be basse naye nga alina n'emmotoka. Tulabyeyo ku babbi be basse naye nga
abadde ayina waakwasaganya gundi akulira wali atundira wali mu mbaawo bamukubye amasasi abadde abba banka omubbi abeera mubbi nkwegayiridde togwamu maanyi olunyiriri lwaffe lwatusookayo Isaaya 40:29 awa amaanyi abazirika olaba bakuwadde amaanyi tekitegeeza kuwadde amaanyi agazirikira ddala okuzirika tekwetaaga kwongera mu maanyi kwetaaga kuleka n'otayambibwa nolwekyo Katonda alina enteekateeka ulira olunyiriri luno bwe lwogera ziri ze nsomye nzije mu Isaaya 43 olwokubiri n'olwokusatu ze nsomye nzije mu Isaaya 43 olwokubiri n'olwokusatu nsomye bwendi bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu migga tegiri kusaanyaawo bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosirirenga so n'omuliro tegulyakira ku ggwe kubanga nze ndi Mukama Katonda wo omutukuvu wa Isirayiri omulokozi wo nawaayo Misiri okuba ekinunulo kyo Kuusi ne Seba ku lulwo olwokuna kubanga wali wa muwendo mungi mu maaso gange era wa kitiibwa nange nakwagala kyendiva mpaayo abasajja ku lulwo n'amawanga ku lw'obulamu bwo ayayayaya olw'obisoma ng'osomako bisome era obisoma makuno naayita bw'onooyitanga mu mazzi nga tonagayitamu osoma busomi n'abeeranga wamu naawe ne mu migga tegiri kusaanyaawo ng'osoma bisome bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosirirenga ng'osoma bisome ne wabawo akaseera kati ng'oli mu mazzi gali agoogerwako ne wabawo akaseera kati ng'oli mu migga giri egyogerwako ne wabawo akaseera kati ng'oli mu muliro omulaba alina pulaani ey'okuyisa mu mbeera ekyasinga obubi naye Katonda alina pulaani ey'okulaga nti wano si gwe weereeta ye yakuleeta eyatandika olugendo luno nga tonayingira mu lubuto tannaba dduvaako era si wadduvaako ensonga lwaki ffe tuwaayo obuno obudde bwonna tukujjukize nti toli wekka obeera wekka ekyo kyala okuba emiranga ng'omanyi teryadduukirira okusaba akatundu akalala akali mu kusaba nagambe waliwo okugenda okwebaza ndi Mukama weebala ompadde enywesa kyenina ne waliwo akatundu akalala kusaba ak'okugamba nti nziruukirira nyamba nviiraayo abeerawo era Mukama tavangawo takuvanga muwandibadde wafa ebyo byonna byolaba n'owulira ng'osirira ng'oggwawo n'owulira nga weesansabaga ng'emaali oba gyonoonye ebintu bwe babitutte bintu bitabuse ebyo byonna obiraba lwakubanga naawe singa tabadde naawe tandiyeeko naye Katonda yatukkiriza okulabanga emirimu egy'omulabe Setaani nga gikolebwa tulyoke tulabe obujulizi tagamba nti bwe najjangawo amazzi n'otogasangawo tagamba nti bwe najjangawo omuyaga n'otogusangawo tagamba nti bwe najjangawo omuliro n'otogusangawo ebisuubizo bya Mukama bigamba nti ŋŋenda kuba naawe bw'onooyitanga mu mazzi n'abanga naawe bw'onooyitanga mu muliro n'abanga naawe abeera naffe mu mbeera so tajjaawo mbeera tuleme giyitawo tajjaawo mbeera embeera tugiyingira naye nga tetuli fekka tugiyingira naye nga tetuli fekka nga abaana ba Isirayiri bayingira ennyanja naye nga tebali bokka twasomye mu kitabo ky'Okuva essula y'e14 agamba Musa tokaaba osigaza abo kinti muggo tutandikira awo golola omuggo ku nnyanja
mulamu bw'okyalina ky'olinawo musumba oli eyo oyogera nyinawo kyenyinawo saasigaza akantu naaka okyavaamu eddoboozi erigamba saasigaza olina ekisinga byonna olina obulamu olina obulamu entandikwa y'okulaakulana si ssente entandikwa y'okulaakulana kuba na bulamu katonda bw'akuwadde nga bulamu kiwandiike entandikwa y'okulaakulana si ssente entandikwa y'okulaakulana kuba na bulamu ng'ate nabwo bulamu a life that is healthy. That is the beginning of success. Success is not about sacks of money. Success is not about huge sums of money. Abantu bangi balina sente ezo z'oyogerako naye obulamu bafuukidde zike azitunulako ennaku n'emuluma esinga n'ey'obwavu nziramu omuntu atalina bulamu nga bulamu ng'obulamu bwe bubonaabona mulwadde muyi abasawo bonna babatuuseeko ba specialists baweddeyo atunira sente ne assets z'alina naye ng'obulamu bugenda n'alumwa nnyo okusinga b'otunulira obwavu ng'oli mulamu ng'ate oli mulamu okategedde gwe nja kusanyuka nnyo bw'oba okategedde kankaddemu omuntu yonna ba specialists bonna nga batuuseeko amawanga gonna gye boogera okulaga teri amuggalira luki wonna bagula obuguzi naye ayingira mu mawanga ago ng'agenze mu malwaliro naye nga bonna amawulire ge bamuwa tewali ssuubi nnyo tewaliwo omulaba atambula naye si mulamu mu bulamu bwe katonda assets z'alina n'atunulira sente zokka n'atunulira byonna by'abadde atuuseeko ennaku n'emuluma nnyo okusinga ennaku bweruma omwavu alina obulamu nga bulamu ng'ekizibu kye bwavu sente zisobola okufuuka ekizibu n'obulwadde ne bweyongera ogamba kale ngenda zirekerani nga ne bookera n'osasanya n'ogaba tezirina gye ziraga meaning sente si ze zikola obulamu obulamu ebukola sente sente si ze zikola obulamu era togamba nga nenfuna sente mba maze wabayo akuwulira n'agamba kale n'olaba endongo eyo kubanga singa nina obulamu zino sente endongo n'ezitwala kubanga kimanyi sente bakola nkole olwaliro okaaba sente enkya ne bwe baza mukama olw'amaziga ge wakaaba mukama weebale nnyo ate olw'embeera eyo gye nayitamu kuba nawo nayigirawo ebintu bingi nnyo akaseera ak'okubonaabona eba kilasi kiwandiike akaseera ak'okubonaabona eba classroom akaseera ak'okubonaabona katufuula abaasoma okusinga abaasoma bangi nnyo abaasoma balina mpapula naye tibalina experience era nze ntera obbagamba nti teweesaliranga omusango nti tewasoma embeera gy'oyiseemu osobole n'okuba nga okyali mulamu olwalo nga mukama akusaasidde weebeezaawo yeetaagisaako bbaluwa naye tewali agenda kuwa bbaluwa tebagenda kukubalira mu balina certificate tebagenda kukubalira mu balina diploma tebagenda kukubalira mu balina degree tebagenda kukubalira mu balina doctorate oba masters naye gw'oteeka okumanya nti okusinziira by'empiseemu bwe mbigatta ayagala okunyooma nyoome nenze seenyooma okusinziira by'empiseemu bwe mbigatta ayagala okunjerega njerege naye nze seejerega oli musomu oli muyivu gwe obadde mu practicabilities zokka obadde mu bintu osomye mubiri wo mu bikwatikako bw'eba njala
ekuluma n'ogisoma bwe buba bwavu bukuluma n'obusoma bwe giba mikwano gwe tebakunyumiza toli mu lesson egamba nti munange kwana mingi weesige bitono oli mu kubonabona lwa mikwano gyo kati aze n'ebbaluwa ng'asomye emikwano n'abadde n'emikwano ne gimumenya omutima naye n'asigala ng'ayimiridde tobageraageranya oba otegere kye ŋŋamba oli muyivu bayinza obutakutongoza naye gwe weetongoze gwe wemanye nti nasoma oyagala kukwata koosi ki kweri oyagala kukwata koosi ki eyenkana ky'oyitamu koosi ki omuntu bw'atula mu ofiisi nga yayita mu muliro mutyemu kubanga abalala ofiisi bazibakolera ate abalala ofiisi bazeekolera kyo nakyo kiwandiike abalala ofiisi bazibakolera abalala ofiisi bazeekolera owulidde era omuntu gwe bakoledde ofiisi kyangu ogimugyamu omuntu eyeekoledde ofiisi enjawulo y'okuba nti gwe wasoma practicals zokka paka le wazimba ofiisi yo n'ogiteekawo eyeekoledde ofiisi katonda yekka yamugobamu yeekoledde ofiisi katonda yekka yamugobamu ate yeekoledde ofiisi taba na muzannyo tawummula tabeera mu ebyo ndi omu ku mukama abawadde omukisa okubaako abalala benkulembera benkozesa naye etteeka nze terinkakatako eryokufuna liivu tewali faawunda nga waliyo etteeka mu nsi yonna nga limugamba agenda afune liivu employi yafuna liivu mateeka basobola n'okukusiba ekitongole bakitanza liivu mateeka bakukolera ofiisi kola genda owumulemu naye ekyewunyisa nti eyakukolera ofiisi ye tebamugamba nti akola genda owumulemu kubanga ate oyo ye emisomo gye mirala bateekawo batya ofiisi bw'ogiteekawo togiryako mikono mukama ffe kyagamba nti abaana b'abantu balina bwe bateeka omutwe ebibe birina obunnya kankitereeze mukama ffe agamba bw'ati ebinyonyi birina ebisu ebibe birina obunnya naye omwana w'omuntu talina waateeka luba omwana w'omuntu talina waawumulira omwana w'omuntu akola bw'olaba otuuka mu kifo ne bayimirira tibayimirira buyimirisi wabaawo emirimu era bw'ogamba nti njagala mbeere nga gundi kola nnyo in fact abayisa amateeka agamenya ebifo agasengula abali ku mako abayita ludda wa sitaani si yabakozesa wabula balowooleza ddala nti kati awo abantu abavudde awo bagenda kufuuka abatuuze ab'obuvunaanyizibwa ku leva eddako ate naffe bwe tutambula amawanga ne tukomawo ne tuwaanagali amawanga n'ogamba natuuka egindi tewaliwo bali ku streeti era ekibuga kiri kinyirira abantu bayo wali walungi era Uganda yaffe eno kombi wereetera mitawaana wangi kati njagala okukkakkana obusungu olowooze bulowooza ensi z'owaana bulijjo zibeeranga Uganda bwe wabanga luwakalembereza lwaki buli kaseera buli ajjawoza era ewaffe wayononeka ewaffe wavundu kasasira ali lwantu wonna buli onayo kyakasooli oli akola capati oli ali wali akamula butunda era Uganda n'ovuma ensi yo
kati ekivaamu ne batunda bagenda naye tusobola okubeera nga ab'egindi. Ate ke nkubuulire abantu aboogera ebyo si be bantu be bagenda be basengula oba be bamenya. Abantu be basengula bonna be bamenya be basindikize be bakola batya babaze mu order be basiba bavuma ensi yaabwe. Wanji be basiba bavuma ensi zaabwe. Tombulira obukyafu obuli e Uganda otaddawo omudaala gwo. Tombulira Uganda Kampala Kampala si kibuga. Ebibuga geranga ekibuga ky'egindi natudde okubaako ekibuga kyenjogerako ku bibuga bye mutera okugerezaako. Kati gy'okoma okwogera abakulu ne bagamba ne bano abantu batuvumiridde nnyo ebibuga byaffe birabika bubi. Tuzo tuve tukolenga biri bye beegomba. Wanji ndoza tuveeyo tukolenga biri bye beegomba. Wano tuze tuvumirira enkola gye tukolamu. Natuse mu kibuga nga sinawe mpita. Abantu bonna bali awo. Bano abasajja ababeera waggulu tebayitawo awo. Gwova n'ogante ekibuga kisaana kulongoosa, kisaana kuterera naye nga tomanyi nti ogoba bbaawo, ogoba mukyalawo, ogoba mwanawo. Ekivaamu ne bawulira omulanga gwo batereze ekibuga. Nakyo kifaanana ekyegindi. Kyobula bw'oba onookulaakulana tobeerawo nga weegomba bino na biri ojja kweyogerako ebigambo ebikyamu. Oba otegere kye ŋŋamba? Abalala beekalakaasa n'okwekalakaasa basaba site. Wanji abalala beekalakaasa basaba site ne waffe bafuulewo site. Twatuuka dda ku ddala lya site. Tuteekwa kubeera site. Okujjako nga president tatwagala naye ffe bayinza otuleka emabega tuli site. Tugenda kubeera site. Naye nga nakikutadde mu mutwe munnabyabufuzi okaayana by'otakozeeko research. Site ebeera etya? Mateeka ki agafuga site? Wano wadde weekubira bulooka zo ne musima omusingi ne bafundi babayita bafundi ku kyalo naawe n'owejjeeko awo akayumba n'obeera ne bakadde bo. Kasite efuuka site. Buli kikolebwa ku pulaani ya site kwe kibeera. Era bw'oba ogenderedde ebitundu byonna kati ebiri mu kusattira kwa sengula kino menya kino jjawo kino baveewo awo bakole bati badde eno bakole batya. Bw'oba ogenderedde wonna be bantu abaali bakaana nga bagamba naffe tuli site. Naffe tuteekwa kubeera site. Gundi yunga bagiwa site. Naye nga by'osaba tobitegeera. Kubanga kukaanira bufumbo Mukama n'omugamba era guno omwaka ngenda kulekawo nze sigenda kuddamu kuweereza oba sijja kuddamu kusaba. Kubanga tonnaba kumpa maka. Katonda n'omuteeka ku pressure n'akuwa n'odda ng'okaaba. Kubanga buli kintu kiriko ekiseera kyakyo. Abantu abasinga obungi tukyali mu bulamu bwa kweyiya. Munnabyabufuzi bw'aba atuyitamu ng'agamba twesale tubeere district oba twesale tufuuke manya municipal oba twesale manye tufuuke city. Tuteekwa okusooka okulowooza ku ngeri gye tuwangaalamu. Twatuuka ku ddaala eryo kye tusaba kyo tukimanyi. Bassebo ne bannyabo eno bagiyita program emisingi. Kati tulabire ku balala ababeera batuuse ku kintu gye kitannatuuka tuleme kwewaga. Era tuleme okukkiriza abantu otukozesa okusabanga bye tutategeera. Abasajja baayimirira n'abakazi wakati wa Yesu ne Balaba ne basaba Balaba. Balina abazibe b'amaaso, balina abalema, balina abalwadde, balina n'abafu, balina obwavu, balina emizimu. Region namba alina obayamba mu bintu ebyo byonna. Bagamba akomererwe, akomererwe,
akomererwe omubbi omukwasi w'abakazi omufere omubi ne bagamba ateebwe ensi yesabira Baraba amaloboozi ne gayitirira Piraato n'akwata akataasa n'agenda anaaba mu ngalo n'aga nti be basabye Baraba olwaliro njagala kutegeeza nti Pulezidenti Museveni ng'oyagala mutegeeza nti waffe twali tunaba kutuuka ku ddala lya site naye ng'ate gwe wali osaba site gugolinga ku ssimu yo buli muntu kati alimu kebera ku ssimu yo biki ebikola site biki ebikola site ojja genda okulaba ng'okubonaabona okuliwo kwali kwa kwesabira ng'abantu bwe basaba Baraba ne bakomerera Yesu. Iriwo ffe Masaka gye nzaalibwa Masaka bamwongeddeyo atuukira ayisa we banzaala ne yeeyongerayo kati pulaani zaabo zonna buli kintu kyabo kyonna kya site. Ffe tuzaalibwa mu mayiro 7 okuva e Masaka ku luguudo lw'Embalala. Tubadde nga tukeeraawo ne mukwatagana ne bano ne muzimba ennyuma neye muli mugizimba kuba akadongo ng'enkuba etonya gikuba akadongo ne mugimaala kuba akasa ne mutereka akategula akabyayi ebyayi mubisaze mu lusuku tokyasobola kukola ekyo naye ng'omuntu bwe yalinga atambula ng'agamba nedda baleme kuyisa Ssaabasajja Kabaka amaaso Masaka yaffe eteeka ofuuka site gulu efuuka etya site Masaka nga tenafuuka site naye nga kyosaba tokitegeera n'omukulembeze w'eggwanga n'agamba owaayi sinagana agendeyo ne bannyima obulu nga bagamba ne Kabaka yakugamba naffe twakugamba n'otumma site n'ogenda okigaba eri eggulu kati bw'amanya nti naatera ogenda yeeyo mangu nnyo ne babikolako bye mwasaba ne babawa site ne mulyoka mufuna ebigendera ku site. Edde nnyo twagenda n'omuntu omu mu hotel n'asaba ng'erinnya liwulikika bulungi n'asaba cappuccino oba yasaba Mexican cappuccino oba American cappuccino ogamba bye twagenda okulyayo yabiryako yali mu toilet okuva le twatuukayo paka le twavaayo siri kyerabira naye nyini tali kyerabira tutuuse batuwadde awo menu omuweereza weyita kuba ekigambo yakyogera ate but there is also cappuccino budde bwali bunyogogamu njagala cappuccino oli nange njagala cappuccino naga Mexican nange simwabula simanyi oba cappuccino omu wayita omulala wa Mexico omulala wa America aneegwe yasaba yali asingayo obuka n'obubi kati olwakawewo bwe bamumuwa yamunywa nkuba ejja eri abaffe Masaka balina ekyo bayita nkuba ejja enkuba bw'ebanga ejja ekintu ky'otadde ku mumwa oyanguya omira ku speed kati ntegera luvanyo ndi cappuccino n'abamunywa mpola ate oteekwa okuba nga omanye ekika kya cappuccino gw'osabye osabye cappuccino type ki oba tutegerekana kati ye bwe bamuwa cappuccino ate tutumizaawo n'ebintu ebirala awo bingi yamunywa ku speed naye n'amukolako ku speed kikopo kyamugweramu bagenda okuleeta biri n'asituka nga asaaga yatunyumiza tetuli kyerabira yabanga asituka ku toilet afuluma ekigere ekisooka nga dimandi emulaga kuddayo abanga temuseka banembegayiridde abasituka ku toilet ekigere ekisooka nga adimandinga kudda ekyavaamu n'asalawo n'atuulira ddala ku toilet naye mukwano katono n'ebyenda bigende twamugjayo ng'aweddemu amaanyi aweddemu amazzi nga wakutwala mu ddwaliro kusaba byatageera
kusabira mu kinyumu. Abantu bangi bagambye baagala site, naawe oyongerezaako oyagala site. Oba tutegeregana. Abantu bangi bagambye baagala ekibuga ng'ekyegindi, oba Uganda yabaaki erina okuba n'ekibuga ng'ekyegindi. Uganda etama, owoza Uganda etama, ne batandika okukolera ekibuga nga kiri kyobadde oyagala. Hello, tuli fenna. Mbabuulira ekigambo kya Katonda nga bwe mbabuulira n'amazima. Abali mu butundutundu obulala nga bukulaakulanye, nga gavumenti tenaba bagamba twagala bafuula kino, temukkiriza munnabyabufuzi abayitamu kubagamba nti tusabe kino, ayagala okgenda ku rekodi nti ya initiating ne baba wa site, naye nga mukwano buli munaku bagenda muzza mu kyalo site yabwe bagitereeze etuuke ku mutindo gwa site nga site bwebeera. Oba tutegeregana. So twali twagalwa n'ekibuga ekirungi emabegako eyo ne bakiwaayo omuntu eyakitandikako, yatandikirwako kyebayita Kampala Capital City Authority, Madamu Jennifer Musi, n'amenya n'amadaala agabadde gayita ku bisenge. Abantu bambuka wagunenga munda tebazimba maddala bagateeka ku bisenge. Okuka eyo nga tekyali kyangu. Okukakanya pressure yo tekyali kyangu. But kankikomyewo eno, wali ndowooza olina kyoyize eyo gye muli eyo, muleme kusaba ebyo mutategeera. Era naffe batuwe site, mujja kwesabira kyotera site mugiwulire. Oluusi aba bakulembera ate ebyo babivaako dda, bakukumamu omuliro n'osaba ekintu nga tokitegeera. Ye abaana be basomera bweru, n'ennyininyini honorable tabeera ku kitundu awo. Olumala oba wa status, abaana mwe nga batandika kubonaabona nga babagamba site enakubeera bweti. So ekyo njagala nkirweko nnyo era njagala nkikakase. Kusooka kwa byonna gwabonaabona olw'okubanga ebibuga babiteeka ku mutindo gwabyo, gamba kimu sijja kuva mu kibuga ŋŋaanye. Mukama mpa amagezi, mpa amaanyi, nzijuza amaanyi, nze kennyini nfuuke ekibuga mu kibuga. Yes, tozirika kowola Katonda afuula ekibuga mu kibuga. Bayibuli etugamba we are a city on the hill. Katonda atuuke ddala akuwanike owa obujulizi. Era nze mbasabira ku 10 kye bali mu ggobaganya buli wantu wonna, 8 oba 9 mutuuke ekiseera nga mwe bananyiri kibuga mwe bali babagoba mu linnya lya Mukama Yesu. Bwe tusaba essaala ne tugamba Mukama tutwale ku ddaala eriddako, n'essaala nazo si kudimandinga site na biki status ezo kyokka ky'oteeka okuba ng'otegeera. N'essaala gisabe ng'ogitegeera. Nti ku ddaala eriddako saba ng'okimanyi nti kisoboka okuba nga kyekitegeezeza byonna by'obadde olinawo Katonda agenda binyeenya bisooke biveewo, akusiibe buto. Kati akusiime ng'akuteeka ku ddaala ery'essaala z'obadde osaba, ng'akuteeka ku ddaala ery'essaala z'obadde osaba. Ewaffe ebuddu mu Masaka bagamba ti akugoba yakulaga ekkubo, akutwala ekiro omusima bukedde. So obudde kati bulinga bwa kiro, naye Bayibuli etugambye mu kitabo kya Isaaya essula 40 olunyiri olw'29 nti awa amaanyi abazirika, n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Bakujja ewantu n'ogamba ye singa mbadde n'obuyinza, Katonda agenda kuwa obuyinza, agenda kwongerako amaanyi. Musabe Mukama yatandika olugendo, yakujja mu lubuto n'osooka obeera mu nsi nga tokolanga wadde ekintu eki, naye ng'oli onywa. Olugendo lw'obulamu nga lutandika, tetwekolera
wabayo abalala abakola mukama baatiko omugugu ogwo ffe ne tulya ne tunywa ne tuvaamu ababebi abagimu ne tuvaamu abaana ab'amaanyi abamu nno balemalirayo kati nyina benjogera nabo bempita ebimmonde nga n'okusoma yamala naye era akyali ku mmere ya bwereere baamuwerera fizi tezaali zize nakati ali kati ku misingi atudde ne maama we awuliriza atudde mu nnyumba awuliriza ne bw'ovaawo sirina buzibu genda tolina kyogasa asituse vaawo genda bimmonde balabirira atana bakwogera balabirire naawe omusajja omukulu nedda ndeka okubeera ekimmonde tandika obulamu naye kyemade gamba nti awo woolaba nga tomanyi kiddako weweetaagira mukama akuwa amaanyi weweetaagira mukama akwongereko obuyinza weweetaagira okubeera mu maaso ga Katonda ajjuzeewo ate bwajjuzaawo totandikira woobadde ogenda okulaba nga naawe maaso eyo ojja kusiima nti balyoka ne bajjawo abantu awo nze omukube bajjawo naye kaati walaba wetukolera nkusabira Katonda akusimbe mu kibuga kino nkusabira Katonda akusimbe mu kibuga kyewammwe kusabira Katonda akusimbe ng'omaze okunywera ogulumize Katonda. Dawudi yatuuka ku nnaku ng'alaba tewaliwo future kyokka ng'ali anointed. Tebakulima nti toliiko mafuta, tebakulima nti no Katonda yakwerabira, tebakulima nti tewali future. Naye olugendo lw'abawanguzi lufaanana. Bye tuyitamu biba byanjawulo naye gye tuggukira buli omu aba na bujulizi nga bufudde waani wa Katonda ali mu ggulu. So tokoowa, tozirika, towanika, tobivaamu. Saba Katonda akuwa amaanyi. Oyinza okuba nga ennaku zino tokyafunira ddala ku tulo. Naye tobulwa tulo n'obeera mu kwemulugunya. Bulwa otulo ng'onoonya w'onootandikira. Ate ja statement mu kamwa eziri negatiivu. Statement ezigamba sirina wentandikira era nze kati mpedde era kati nteekwa kufa ebyo Setaani yabinyumirwa. Bangi abafa nekubita bakwatako. Mu mipiira egyo gye buvuddeko emabega omwana oba yali wa sedize kabuuso eyo bali wenajja na nkumbi. Yeetuga nga bakubya Arsenal. Yeetuga nga alaba ensi ekomyawo. Arsenal bagikubye ku abadde abalira obulamu obalira otyo obulamu ku kirabu y'omupiira. Abalira owulira nga yeewaddeyo naga nze kasaba goba maniyu bansaleko enviiri oba nja kutambuza bigero okuva ewaka okujja ku mulimu. There is that madness. Commit yourself to something that adds value on your life. Commit yourself. Munda mugwe mulimu okuyayana n'okwagala n'obuvumu wabula obikozesa bubi. Okozesa okwagala n'obuvumu n'amaanyi n'obikozesa ku ttiimu ya mupiira eri Bulaaya nga tolina na passport. Ekyamaanyi ky'olina ku ttiimu y'e Bulaaya kajoozi ke wagula nako wagula kaabikadde. Sente ezimugula obujoozi size sente ezigula obujoozi obw'aba clubs bali abaziwagira abazaagala b'olaba bambadde nga bajjudde mu kisaawe. Sente ezimugula size bagula. Ninaawe era obeera oguze. So Uganda ekutta kati wetwogerera n'abazanyi ba ttiimu ezennene batandika okujja wano ennaku zino bagenda kujja wano. Era kati waliwo yeerabidde n'okwerabira nti alina ennaku y'abeewaabwe yandibadde akuba capati ze alinze kulaba abaali abazanyi ba Arsenal nga bazze. Oli committed ku kintu ekya fan
I also believe in fun, but don't be funny. Yeah. Osobola okugenda mu fani ate n'ofuuka fani bagani oyo mu kika ye yabatisala. So malirira wewe yeri Katonda mugambe nyiriri zitandise okutuukirira mu bulamu bwange nga mpita mu myoyo mungi beera nange mpa amaanyi mpa ekisa. Dawudi yalemerako Zaburi 27:15-14 agamba nti nandizirise singa sakkiriza kulaba bulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu. You must be a person of faith and too much hope to see the goodness of the Lord in his land of the living. Ya sitani ne bwalirwana atya nze nja kuwangula. Aliwo omulala agamba nange sitani ne bwalirwana atya nze nja kuwangula kubane wano wentuuse sinze ayi Mukama naye erinnya lyo lyeri baligulumizibwa. Emisingi gitambudde bingi ebyogeddwa simanyi bw'obiwulidde simanyi bw'obikutte simanyi bw'obitutte naye ndayira Katonda genjogedde ge mazima kubanga Mukama yagasiza mu kamwa kange. So bintu bingi byoteekwa okwetegereza mu bulamu bwo obeeko byokyusa. Tewali agenda kukyusiza bulamu nga bw'osobola okwekyusiza. Njala kusaba wamu naawe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo abantu babawa amaanyi. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo abantu babawa ekisa. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo kwata emikono gy'abawala bo bawanirire. Kwata emikono gy'abatabani bo bawanirire. Kwata emikono gyabo be bamenyedde we babadde bakola. Kwata emikono gyabo be bagobye babadde bateeka ebintu ku makubo. Kwata emikono gyabo be bawambidde n'ebintu n'abalala babasibyeko batadde buti tamanyi kati watandikira. Naye Mukama ng'akyassa omuko omuntu era ng'ogumuwadde mukwate ku mukono mulage awaddako. Luŋŋamya abantu bo. Bayibuli egamba okuteekateeka kuba kwa mutima naye okutuukiriza kuba kwa Katonda. Mu linnya lya Mukama ffe Yesu ekyawandiikibwa ekyo ekiri mu ngero 16 olunyiri olw'omwenda kituukire eri abasajja n'abakazi abalina pulaani naye nga tebalina kapito. Taata bampeere kapito bateeke mu bifo ebituufu bateeke mu bifo ebirungi. Abeewola sente zaabwe teziddangamu okufa be bayambako sente ze babawadde tezibafaako. Mu linnya Mukama ffe Yesu abatunda ebyabwe n'agamba kati wali waaganye kantunda ekintu kyange kino nyongerezeeko nange nyingira awalungi aw'okukolera mbeere we naakolera nga sitaataganyizibwa. Taata ebyo ebintu ebitundibwa abantu babagende bakole w'omukisa sente ze babijjeemu baleme okudda emabega wabula buli muntu atunze ebibye azeewo omuddizeewo okuyita mu mirimu egyo gy'agenda okutandika omuddizeewo ebisinga bye yafiirwa. Mu linnya lya Mukama ffe Yesu be bajje ku makubo be bajje be bamenyedde ebintu byabwe be bagobye wonna nga batereeza ebibuga. Leka olunaku lukye ku makya nga bayita mu bibuga nga bagamba bannange singa tebaakola bwe batyo sandigenze wendaga. Nkwegedde Mukama bakwate ku mikono batuuse mu ssanyu lyabwe batuuse mu bujulizi. Amaziga gayinza okubaawo ekiro bangi kati bafuukidde bwa kiro naye gamba nti essanyu lijja obudde nga bukedde bukye ekikuta obudde ekibute. Mu linnya lya Mukama ffe Yesu wangula muwala gwe wangula mulenzi gwe muvubuka gwe musajja gwe wangula mukazi gwe wangula Katonda akumpera obuwanguzi mu linnya lya Yesu. Gamba amiina. Lunaku lwakuna Mukama abampeera omukisa enkya ku Lwokutaano nja kujja twogere jangu mulanchawe enkya jangu tusabe. Kananulani tekusaba wadde ekikumi eki olina by'oyitamu jangu tugaba n'ekigambo tusabe Mukama akusitule oli mwebaza mudda nga bafuna dda ky'okwata naye weebale kwekumira ku Salt kuba ffenna tusobola kweyiwa ku Kanani. Mukama abampeera omukisa. Shalom, shalom, shalom. Soul Television, Femunyo. Up next on Soul Television, Omunyo Kusatu.
energy. Oruwankizo nate balakuna tengo tambula na feke kade mulendo atugene maso n'okutusaka ensonga ezenjalo otete bisitambula okuva bitundu by'eggwanga ebitali bimu amazukulu akatongole esimagana farukusisa zino zeti kalungi fetro okusaka ensonga ezenjalo omunye ku ssatu butereevu omukulembeze munda mu ggwanga lya Uganda General Yoweri Museveni nate ali munda mu ggwanga erya Kenya mutabamiruka gabaliko okubaganya ebirowoozo butya ebyenzimba wamu ate n'enkulaakulana bigenda okutambula mu mawanga gatali gamu. Mwami Museveni nate bamutendereza olw'okubanga afuuse omumuli mu kulaakulanya ssemazinga wa Africa sakati ne East Africa okutwaliza wamu. Bino tubikuleetedde kati birabe. Omukulembeze w'eggwanga lya Uganda General Yoweri Museveni yegasse ku bakulembeze ku ssemazinga wa Africa munda mu ggwanga erya Kenya okuggulawo nate olukuŋŋaana olumanyiddwa nga Africa We Build Summit 2026 olubadde ku JW Marriott Hotel mu kibuga Nairobi munda mu ggwanga erya Kenya. Mwami Museveni ategeezezza nti olutuula luno lugendereddwamu n'ekigendererwa ekyokulaakulanya ebyenzimba wamu n'amakolero ku ssemazinga wa Africa bitambula kinnawadda. Olukuŋŋaana luno olugenda okutwala ennaku 22 nga lwakulembeddwamu omutwe aba Africa Finance Corporation bategeezezza nti okwataganira wamu ne gavumenti y'eggwanga erya Kenya n'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo kigenda kuyambako okubaganya ebirowoozo n'okulaba butya we bayinza okutwala amawanga gano mu maaso. Africa of tomorrow will not be shaped by hope alone. It will be shaped by what we build, by what we finance, what we connect, what we process, and how we choose to do that now. The Africa our children will inherit will not be the one we hope for. It will be the one that we've intentionally built. This summit is not only about infrastructure. It's about whether Africa will finally organize its resources, its capital, and its leadership. The status quo is that less than 35% of Africa's roads are paved, contributing to some of the highest logistics costs globally. Rail networks remain limited and often disconnected. Museveni mu mbeera y'emu ategeezezza nga ebyenzimba biteekeddwa okubeerako nnyo omulaka naddala ebyentambula amasannyalaze amakolero n'ebirala okulaba nga bagaziya akatale naddala ku ssemazinga wa Africa. Rail transport, electricity, cost of money for manufacturing and agriculture. I would want you to look at it. The cost of labor is still not high. Cost of labor, the salaries are not still high. Those are not a problem. Now it comes now to the pipeline. I would not have bothered His Excellency Ruto so much for fuel. Mwami Museveni asinzidde wano n'asaba amawanga wamu n'abakulembeze ba Africa okulinnya ekisoboka okulaba nga bakulaakulanya amakolero naddala ag'ebyenfuna ag'obwannannyini n'okufaayo ennyo okulaba nga bawagira amakolero. Ekyo kiyambeko ebyenkulaakulana wamu n'okubeera abeetengereze ku ssemazinga wa Africa bwe kituuka ku nsonga z'ebyenfuna. But for instance, for the roads, once we have got enough infrastructure of the railway, and the water, because there's also water transport. Water transport, Lake Victoria, the River Nile, Lake Albert. Once we have those, the railway, electricity, for the roads, we can actually have toll roads. Yeah. That's what I'm telling our American friends. Come and make money on the toll roads. I will not welcome you in the railway if you are greedy for profits. But for the toll roads, you build the road and charge it. Those who can pay, those who can use the smaller national roads. Omukulembeze munda mu ggwanga erya Kenya William Ruto yabazizza omukulembeze w'eggwanga lya Uganda General Yoweri Museveni okubeera omumuli naddala mu nteekateeka eno era ng'agamba nti ekiyinza okukolebwa kwe kugumya amawanga gano okubeera obumu n'okumalawo ebizibu byabwe naddala bwe kituuka ku nsonga z'ebyobukulembeze nga bayita mu byenzimba omuli enguudo ebyobugagga wamu n'ebyo Omukama Katonda bye yabawa.
He said, we already have mobilized $3 billion, just in a short span. And we are looking at the people in this room, how we are going to work together to leverage money so that we can drive issues we are discussing here. Infrastructure, transport, logistics, infrastructure. President Museveni omukulembeze w'eggwanga erya Kenya amwebazizza okukola obutaweera mu kulabanga pulojekiti y'okutambuza pipe z'amafuta egenda maaso nga bugolo. Why is Africa still defined by hunger and imports from all manner of places when we can do it right here? These are not merely national priorities. They are integral to the broader continental agenda of industrial transformation through manufacturing and value addition. For far too long, the economic destiny of our continent has been shaped by others, while historical injustices from colonialism to inequities in the global economic order are real. Nagaga era munnabyanfuna munda mu ggwanga erya Nigeria Aliko Dangote yabazizza omukulembeze w'eggwanga lya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni olw'obumalirivu bw'alina naddala bikyuka ku nsonga z'ebyenkulaakulana. The governments need to keep a voice in the pipeline. The governments of Kenya, government of Uganda must keep a voice in the pipeline, mainly because for the jet fuel. People who are going for nightclubs, I don't care so much about them. Bya kitongole ky'amawulire Salt TV Omunyo. Ffe Munyo nate tukyagendera ddala maaso nga bugolo tugendagenda kegaba ku nteekateeka ya kkooti nga bw'etambula Okelo Christopher Oyum nate omulamuzi agula emitambo avudde mu mbeera Kawuka agamba nti akoye ebintu byajjangu okwekola kino kivuddeko Okelo genda maaso n'okwebuzaabuza oluvannyuma lw'obujulizi bw'omulumiko okuba nga buweddeyo mu musango gwaliko nti yatta abaana abali okumpi bbana balambirira. Ono bamugambye agende maaso n'okwewozaako nategeeza nga bwalina obujulizi bayagala okuleeta ekijja omulamuzi mu mbeera era ng'olunaku olw'enkya wagenda okuddamu okusobola okulaba nga omusango guno ogenda mu maaso. Katugendeko eggaba eyo. Witnesses. Do you have any? Christopher Okelo Nyom avunaanibwa ogw'okutta abaana bana ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center azzeemu okukola katemba mu kkooti bw'alagiddwa okwewozaako ne yeekola obusolosolo. Olwaleero oludda oluwaabi olukulemberwa muwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya lumaliriza obujulizi bwalwo era omulamuzi Alice Komuhanji Kawuka aguli mu mitambo n'ategeeza Okelo ng'obujulizi obuleeteddwa mu kkooti bwe bumuluma era n'amulagira okwewozaako nga kw'otadde n'okumulambika by'alina okugoberera. You can keep quiet, you can choose to keep quiet because you remember when we were starting, I informed you that you're presumed innocent until proved guilty. So until now, they have not yet proved you guilty. So you can choose to keep quiet. That is one option. The second option is you can choose to give your evidence without swearing. Omulamuzi Komuhanji awummuzza mu kkooti eddakiika 3. Okelo ayogereko ne bannamateeka be kyokka olukomyewo n'ategeeza kkooti nga bw'alina obujulizi era nti bulimu ssimu ze 2 eziri mu kkooti ng'ebizibiti. Yes, my lord. I have some witnesses in mind, but I'm not sure that I would be able to avail their information to court to be able to find them. No, it is not you to find them. It is court to find them for you. Yes, my lord. Give me their names and their particulars, then we shall send out summons and we shall ensure that they are served. My lord, even names I don't have, but I expect that I could be able to find them from the phone. Wakati mu bantu okukuba emimiro, omulamuzi Komuhanji alagidde omukugu wa police Kenneth Henry Anguro amuwe essimu 2 ajjemu ennamba z'abantu bagamba okuleeta mu kkooti. Yes, my lord, it's the button phone, the simple button phone. Okay. And actually 2 of the smartphones, not just 1, 2 of them. Yeah. 2 of the smartphones? Yes, my lord, 2 of the smartphones.
Okero ayongedde okukola katemba atabudde omulamuzi bw'awaddeyo ennamba z'essimu nnya okutalimanya era n'agamba nti abantu tamanyi gye babeera. And wrote on a piece of paper the 4 witnesses he intends to call in his defense. I will not mention the names, but he's given us the names of the 4 witnesses he intends to call and their telephone contacts. However, I note that the accused has not provided the physical addresses of the named witnesses. So the registrar of this court will use the telephone numbers that the accused person has availed to reach out to these witnesses so that they are able to come and give evidence for the accused person. I now will stand over this matter to 3:15 when the accused person will be expected to give his sworn testimony. Ku ssaawa 7:45 omulamuzi Komuhangi azzeemu okuwummuza mu kkooti n'awookera essaawa emu ayogereko ne bannamateeka be adde atandika okwewozaako. Kyokka Okero olukomyewo n'assaawo obukwakkulizo omuli okusisinkana e Luzira abantu 18 abaamuwaddeko obujulizi, okuddamu okuyita mu bujulizi obwaweereddwa mu kkooti, okusisinkana bannamateeka be Luzira wamu n'okwongezaayo olutuula lwa kkooti okutuuka ku Mmande. Omulamuzi Komuhangi avudde mu mbeera n'alagira Okero okwewozaako ng'amaze okulayira n'agaana okuwa obujulizi ku birayiro era n'asaba obudde. Obumu ku bukwakkulizo Okero bw'ataddewo omulamuzi abugobye okukkakkana ng'amuzzizaayo mu kkomera Luzira gy'anaggyibwa enkya atandika okwewozaako. Embeera eneetabudde abantu bangi olunaku olwaleero abazze mu kkooti eggaba. Era ekiddiridde kutandika kuwerekereza Okero bigambo ebisongovu bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo ku Salt TV Omunnyo. Weewaawo byebyo nate bibadde mu kkooti naddala ku musango bwe tukyakuleetera mpaka bwe gunaggwa. Ffe Munnyo Osinba Laws Yes Bujingwa asabye nate abakkiriza wamu na Bannayuganda okutwaliza omulekerawo okunyooma emirimu mu ngeri ya Mutero kikuwa enkota wano wasinzidde n'asaba abakkiriza atandika n'ekyo kitono ky'olina okusobola okulaba nate ng'ogenda mu maaso. Atakomyawo agenze mu maaso nga bugolo era n'asaba abakkiriza okukwata ku Mukama Katonda. Ono yajja okubasobozesa okulaba nate nga mutuuka ku biruubirirwa biki bye mwagala bulamu bw'ensi eno. Ffe Munnyo. Tewali Katonda ky'atasobola ate bw'omusaba awulira. Bwe bumu ku bubadde obubaka bw'omusumba w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International Aloysius Bujingo mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana olunaku olwaleero. Amasasi agankubwa ku bantu 100 ababeera ku social media kumpi 99 baagala kumala kulaba ku biwundu, baagala oba kulaba ki? Mbuuza nti obategeera otya? Kubanga abansemberera nze saabiteeka ku social media naye treatment yakuva gye yatandikira paka gye yakoma tugina ku recording video si bifaananyi. Abo aba high profile abasinga obungi n'abasigadde bwe tubeera ffenna kasita kamutana nanga nti munnaye kuliko ebizibu by'oyiseemu nga mugamba nabiyitamu naye si magezi gange era simaanyi gange. Bwe mmalawo nga mugirayo essimu zange nga mulaga video esooka nga banzijjanjaba mu kusooka ng'alaba ey'okubiri, ey'okusatu yo nzibu n'okulaba, ey'okusatu nzibu okulaba bw'ogiraba oyinza obutalya nnyama. Najjayo amaaso omanye ekigambo kyazzaako naye bannanga abantu byali bwe biti. Abantu boogera ebigambo taagala kugamba nali nzikiriza ludda lulala. Omusumba Bujinga agamba nti by'owuliriza birina okufaanagana by'osaba osobola okufuna amaanyi ageeyongera okubikolerera. Oli w'amakulu naye ekikulaga mbu twali w'amakulu by'owulira osobolera abasobola osinga bangi abaamalako obasinga bwe baali nga balinga ggwe basinga okuba n'obusobozi naye baamalako naye bakugamba tomalaako tojja kusobola tolina ky'osobola n'omaliriza nga oli on contrary with your prayers. By'owulira eby'obulimba n'ebitaliimu bikusala ne ku bantu abandi kuyambi ogenda okulira nga bagamba gundi asaddaaka abantu n'owulira obusungu nga bukuluma nogenda yakyakola ki mu nsi lwaki taffe oyo azimba ebizimbe nga bwasaddaaka abantu
naye ng'ate ku kizimbe kye kwe kuli edduuka lyo. Munnabuddu Bujingo agamba bw'owuliriza ebigambo by'abantu kiyinza okukuleetera okukyawa abayinza okuyambako mu kulinnyisa eddaala mu bulamu bwo. Bassebo ne bannyabo njogera amazima ga Katonda. Abaavu bakyaya abagagga abatana kye baabakola. Abaavu bakyaya abandi bayambi. Nga n'abo abandi bayambye tebamanyira kumanya nti baabakyawa. Omwagala. Bw'amala okuyitawo n'owandula eri. Olwo owandula n'ofuna emmotoka ng'eyiye. Eddusu ly'okuba wansi awo lisobola okufuuka Range Rover. Naye nga bamukyayira ku bitakwatako. Usanga omuntu ng'alina gwakyayi mbw'aguze ensi yonna agimazeewo. Toyina ky'otunda ate tonna ky'obadde ogula. Ne bye baguze bye baga nti ensi babiguze ne bagimalawo. Temuliimu kyammwe. Oyo ogundi yantama aguze ensi yonna agimazeewo. Obusungu, abantu balina obusungu ku bintu ebitabakwata, ku balina obusungu ku baganda baabwe. Abantu balina obusungu ku baganda baabwe kubanga baganda baabwe balina ebirooto binene. Munnabuddu Bujingo akubiriza abakkiriza okwagalana, okuyambagana n'okuyisa obulungi ababayambako awakani ku mirimu. Abantu abo mbayise bulungi temumanyi gye balaga. Abantu abo tolowooza nti baakoma. Ewuwo waakola awo waafumba emmere waayoza engoye lugendo. Kinyuma mu lugendo lwe n'akwogerako bulungi ng'atuuse gy'alaga. Kinyuma mu lugendo lw'omuntu ng'atuuse gy'alaga. N'akwogerako bulungi n'agamba nakolera abantu bangi mu nnyumba zaabwe naye waagundi wo waali wanjawulo. That mention is more than a prayer in the sight of God. Omusumba Bujingo era bw'ati akubiriza abakkiriza obutanyooma mirimu wabula okukola ennyo nga beesize Katonda. Ali ku kituufu tewali nsonga ya kuswala. Trust God, kola ky'osobola, ky'otasobola kirekere Katonda. Oba mu njiri ya leero ekyo kiyize. Byakasimbazi Yusuf ku Salt TV Omunnyo. Kasimbazi Yusuf nate kulekao n'emboozi nga bw'etambudde butereevu kyatambula ffenna. Kino kyolaba wano Fred Anyire musajja atemera mu gy'obukulu 40 yakakanye ku mukyala wamanyiddwa nga Magdalena Akeke myaka 30 yamusse n'amweziikira. Bagenzi okulaba nga tebakyamulaba. Ono nno yali akafula akagenderere ng'omukadde akogga mu kutta bakyala be nga yafuuka ensonga. N'abaana be bamulumiriza bagamba nti yakulemberamu ku nteekateeka z'okutta maama waabwe. Akwatiddwa bibadde Kayunga mu Muloka gw'e Nakivubo. Kati birabe. Muloka gw'e Nakivubo mu ggombolola y'Ekitimbwa e Kayunga oluvannyuma lwa poliisi okukwata musajja mukulu amanyiddwa nga Fred Anyire ow'emyaka 4 ng'ono ateeberezebwa okutta mukyala we n'okumweziikira mu ssamba y'ebikajjo era n'amusimbako ekitooke. Paka bwe bankubidde mangu ne banoonyereza ne bangamba omuntu oyo tatuukangako eno. Kati nenkakasa ono kyeyaŋŋamba juzi n'aŋŋamba nti omuntu oyo yakola ki? Yafa. Bavudde awo kutwala pooti ku poliisi. Kigambibwa nti omwami ono okutta mukyala we amanyiddwa nga Ntegeka Magdalena Akiki ow'emyaka 3 egy'obukulu ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokuna omwaka 2026 bonna basooka kufuna butakkaanya nga buva ku ssimu eyakubirwa omukyala mu Matumbi Budde. Yantegeezezza ono yanzibirako ekyama ekyo yaŋŋamba bwe yamugamba omukyala oyo okumutta oba okulwanagana naye teyalina kigenda kya kumuuta naye waliwo yakuba essimu ku ssaawa nga 7 yakubira ku ssimu ya mukyala we. Kati omwami n'akwata essimu ye okulwanagana n'essimu eyo omukyala ono n'amukwata obusajja wansi n'amusika n'amunyweza ono n'amukuba ekikondo bwe yamukuba ekikondo beere omukyala n'agwa wansi awo yatandikira ndowooza. Obadde mbayita mabbali ne mbalimbalimba okutuusa bwe mbajjamu ekituufu nti taliyo. Nenkubira buli wa famire enkuba ewaabwe ewa taata we gye bamuzaala nga yonna teri. Nenzize n'amawulire. Abaddewo omwami eyankubidde n'aŋŋaayo kyeyamaani n'aŋŋamba kale tujja kuddiza ebisingawo. Abatuuze be twogeddeko nabo bategeezezza nti omwami ono eky'okutta abantu abadde yakifuula muze. Naye omwami Anyire ono si wamma si gwe mulundi ogusooka
nenze nsooka kunenya abantu b'oku kyalo kwennyini Angire yasooka n'abuuza omukyala eyasooka ne bamunoonya n'abula Angire n'addako n'atuga mukulu we n'amutugira ku kimwanyi n'amuwanika n'alowooza mbu ne tulowooza mbu yamutuze Nonyeza mama oyogera ku kya mama tata yegomba kutobusi tusema kulaba mama mufu mama mufu kandi lwaziza mama natujanjabako nasigala nga mulamu nekiruma okuba mama mufu kiruma okuba mama mufu mama yatubendangawo mama natujanjaba era tulowooza n'omukazi owokubiri nga yamuta tulina obulumi era poliisi ekoze obubi obutajja naye tulina obulumi bw'amaanyi kubanga tuba tuwakana ng'agamba mbuzi naye olaba tukakasiza nga kituufu muntu kitawade agamba n'abantu bonna okutta abana abantu babafa kirabika yabettira Poliisi e Kayunga ng'eyita mu mwogezi waayo Helen Butoto mu bbendobendo lya Ssezzibwa ekkasiza ettemu lino era bwetyo netuuka mu kifo awaaziikibwa omukyalo ono era basimye ekinnya nga bayambibwako abatuuze oluvannyuma poliisi omulambo n'eguggyayo n'egutwala mu ddwaliro ery'e Kayunga okwongera okwekebejjebwa. Poliisi esobodde okwata omwami ono Anyire Fred era omulambo gw'ono omukyala w'Entegeka Magdalena Kiki poliisi yagenze ku ground n'eraba nti eguggyayo era nga nakati wenjogerera omulambo guno guli mu ggwanika e Kayunga. Bya kitongole eky'amawulire ekya Salt TV. Mawulire si malungi tegawomya tugendagenda ke Najjembe mu town council mu municipality yaabwe town clerk amanyiddwa nga Mire Luwaga abategezeza nti bemba mugenda kusengulwa kyandibadde kirungi ne mwekwatira obuyumba bwammwe namwe abali ku makubo ne muvaako bulungi ng'amaanyi tegannaba kujja ono abadde asisinkanya bamu ku bakulembeze mu kubaganya ebirowoozo n'okulaba butya enteekateeka ya trade order bwegenda okuba ng'etambula bitundu byabwe. Atutuuseeyo katobe nate butya ate bwe bitambula. Abasuubuzi mu katale ke Najjembe basattira oluvannyuma lwa myuka town clerk Mire Lukwago owa Najjembe division mu Lugazi municipality okuyita abakulembeze b'akatale kano n'abalagira okwemenyera obuyumba bwabwe mu mirembe era n'abasuubiza nga bwe baalina enteekateeka z'okubazimbira akatale ak'omulembe kye bakkiriza ne bakiteeka mu nkola. Jayo na ebintu tubijjayo mu firiji ne tubiteeka mu kibira kati webakubba oba ogenda funawo funa ki era akatale mukalaba kali matongo naye tusaba support kubanga omukyala yatukozesa ensobi town clerk n'amenya akatale kaffe ate n'atuleka awo tetusigala nga tuli mu matongo tugoba wano tetulina ssente basingomaaza tulina okulabirira abaana lwaki baba batugoba wano kati abaana ogeba baliisa ki nange simanyi bali eyo batudde basomesa baagala school fees tewali wano wetweyiyiza buli lunaku wetufuna ssente netuweerera abaana ate batugobyewo nga Uganda yaffe tutwala kyokka batugamba tumenye nga kimanyi tuli muki mu road reserve town clerk simanyi biki tumenye obuyumba tebakyayagala makooko naye tetulaba kye batuyinza tuddizaako. Mukama Robert nga ye ssentebe w'akatale ke Najjembe annyonnyodde ku mbeera nga we yali ekyamuviirako n'okumatiza banne bakkirize okwemenyera emidaala gyabwe. Zaali ennaku z'omwezi nga 12 town clerk n'atugamba tujjewo akatale kano agenda tuzimbira akatale akapya. Mu butuufu okuva ku olwo olunaku n'atuwa n'ennaku 3 tube nga tujjewo akatale kano asobole okupulaningira atuzimbira akatale akapya. Abantu ne bajja n'abantu ne bajja ne bakoonakona ebintu byabwe ne babyonoona akatale kavaawo. Mu kuvaawo saawa zino wenjogerera nti tuli mu kubonaabona. Ono ayongeddeko nti town clerk yamulagira akube pulaani gy'ataalina eraga akatale ke baagala we kalina okufaanana. Ebibuuzo yabirekera chairperson esaawa bambuuza chairperson kiki ekiddako obutuufu nga ne answer security yagamba okube pulaani yangamba nkube pulaani naye kati nganze nga bwondaba ntandika ty okuba pulaani y'akatale. Abantu bano kuŋŋamba nti mbateekereteekerewa okusinza kapasite yange. Abantu bano bangi ebyetaka si byaffe
ettaka lya muntu. Bino ebigwiriddewo nga yakulira ebyobusuubuzi mu Lugazi Municipality Nkwanga Robert Musoke n'agumya abasuubuzi abakolera mu katale kano nga bwe bagenda okubazimbira akatale ak'omulembe nga bafunye dda kampuni ennene ezaagala okubakwasizaako naddala ezitunda soda n'amazzi era nga batandise dda okwogerezeganya ne bannannyini ttaka abeetooloddewo. Mu ngeri y'emu ategeezezza nga bwe bagenda okwekenneenya obuwaayiro nga basayininga endagaano buleme kunyigiriza musuubuzi n'omu. Najjembe obutafaananako walala we tugenze tulambika abantu engeri gye bateeka okukolamu obusuubuzi. Akatale k'Ennajjembe kalimu abantu baffe bangi nnyo era enkwata gye tukakuttemu ebadde yanjawulomuuko okulaba nga tulambika abantu engeri gye banakolamu ebyobusuubuzi. Ekisookera ddala abantu ku bo tetwabajjeewo, twabagaye baseeseetukeko olw'okuba emidaala gyabwe gyali gikaddiye nnyo nga giwa ekifaananyi kibi era tegisaana kuba ku luguudo. Twabaseeseetuddeko ne tubazza emabega okuwuliza okukontakitinga bannannyini mataka ago agali e Najjembe, abantu ab'emirundi egy'enjawulo era balina willingness ey'okuba nga e Najjembe tudevelopingawo ffenna kye tusobola obakakasa nti nga badevelopingawo nga balireetinga ku katale nga bwe kabadde. Tulina bapartners essaawa eno betutakola ekibi olwokuba tetunasayininga tusobola kuliriza information nga tunasayininga nabo bapartners abaagala kampani ennene ez'omu ggwanga ezaagala okujja ziteekewo emidaala egy'omulembe nga bwe mulaba ennamawojjolo. Kizuuliddwa nti akatale kano ke kasinga obunene mu disitulikiti y'e Buyikwe mu butale obutunda gonja, enkoko, ennyama, emmere n'ebirala nga kakozesa abantu abasoba mu 10 n'omusobyo. Bya Eric Yiga, Salt TV, Omunnyo. Eric Yiga naliko e Najjembe nga bitambudde tukyali wamu nze naawe tugenda kiwa kitunze Gomba tugenda kuba tukomawo afe munnyo kati komawo. Television, Femunyo. Introducing Kajansi Progressive Secondary School. The home away from home. It's a mixed boarding secondary school with O and N levels. Arts and sciences, library and laboratories are all fully stocked. Computer, music, dance and drama, sports. Our teachers are well trained and strictly following the new curriculum. Kajansi Progressive Secondary School is located in Reza Kajansi, Kampala Entebbe Highway. And for more information, call 0779 32 36 73 or 0706 16 11 16. It's Kajansi Progressive Secondary School. Never give up. The temperature of the water that I drink does not really count for hydration. Many times, whether it's cold or hot or warm, all contribute to hydration. However, the temperature improves comfort. So during a hot season, I'd rather take cold water because that gives me a more refreshed feeling. While if I'm having a meal, warm water is better for digestion. So choose the temperature of water that makes you drink water consistently. And all their modern ambition taste, there is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. It's not a word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. That is outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May.
It's on. When you don't use Momo, you make tough decisions. Save yourself from making tough decisions. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Some people think when a woman starts leading in business, the home will suffer. But many families are discovering the opposite. Before, I worked hard in our business, but I feared making big decisions. I was worried people would say I was disrespecting my husband. Then I joined the group project, where I received training, business support, and coaching that helped me plan better, manage money wisely, and make decisions with confidence. Today, I lead with confidence in my business. I contribute more at home, support our family needs, and help reduce the burden on my husband. I'm not competing with my husband, I'm standing with him. And our marriage has not weakened, it has grown stronger. We understand each other better, we plan better, and our family is better off because her voice counts. When a woman is supported to lead, the family can move forward. The Grow Project is empowering women with skills, confidence, and support to make informed decisions that strengthen their families and grow their businesses. Respect her voice, support her choices. For more information, contact your district or City Grow Project focal person or call 0800 307 777. The Grow Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. Patriots Club and Patriotic League Uganda invites you to the Geno MK52 birthday run on the 26th of April at Kololo Independence Grounds. The run starts at 6 a.m. and ends at midday. The theme is Run for Charity, Run for Hope. Mobilize communities to raise funds to support babies' homes across the country and also create awareness about child welfare. 20,000 Uganda shillings for a kit. Get your kit from Shell Kisasi Bukoto Road, Serena Hotel, PLU Head Offices Naguru, Kololo Independence Grounds, or call 0703-953535 or 0779-632526 for door-to-door delivery. So what are you waiting for? Get your kit now. Don't miss Geno MK52 birthday run. This is about health and body fit. It is all about connection. This is Run for Charity. Geno MK52 birthday run. Powered by Patriots Club and Patriotic League of Uganda. Soul Television, Femunyo. Ekulise mu kumula muna tetu chali butola malosi na dokwoli ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso bitundu by'eggwanga muzukulu wa Katongole esimagana Flux Sazo no zeti kalonyi tukyaliwo kutuusa nati gye tunakomekereza Femunyo abatera tugenda keruka yawo bamu kubagenda maaso n'okubanga bakolera ku makubo kati n'abakulembeze batudde okusala amagezi n'okulwa butya bwe bagenda okubanga embeera yeggwawo babafunira akatala akapya akakoleddwa Tony Clark amanyidwa nga Mildred Narulyo wamu n'abakulembeze abalala okule John Waswa Sekitu wamu ate n'abalala basesenkanye okubaganya ebirowoozo kigenda kubeera kitya babasengule mu ngeri ki beetwale n'ebiringa ebyo kati birabe. Okusengula abakolera okumpi n'enguudo nga kugenda mu maaso akulira abasuubuzi mu Town Council y'e Lukaya Fwasa Sekito ng'ali wamu ne Town Clerk Mildred Narulyo wamu n'abakulembeze mu Town Council y'e Lukaya basisinkanye abasuubuzi okubalabula ku kikwekweto ky'okubasengula basobole okuva mu bifo bye bakoleramu nga tebannaba kusindiikirizibwa.
abasuubuzi oluweereddwa akakisa okubaako kye boogera mu lukuŋŋaana luno banaabidde abakozi abateekerateekera town council y'e Lukaya maaso nga bababuuza gye baali bulijjo ng'abasuubuzi basenza mu bifo ebitakkirizibwa kukoleramu. Obanga abantu bazimba alaba ne baweesebwa omusolo ng'alaba ne town council kakati n'amayumba abantu bagenda okumenya bizinesi ezirimu bazigyeko omusolo bafunye ebintu byabwe bayiro nga balaba ne bawa omusolo nga balaba bo bagala bagize ensawo zaabwe n'essente abantu bafiirwe sente zaabwe mukola ki mu ofiisi nga temusobola kutaasa mbeera nga mukyali. Mu kulambula akatale akasuubirwa okusengulibwamu abakolera ku makubo akaazimbibwa mu Lwera nga kyokka abasuubuzi badde baakazira olw'embeera y'atebinkwatako gye baakazimbiramu bw'okakubako emmunye tekatuukaganye na mutindo ng'abasuubuzi tebasobola kukolerayo era bano basabye kasooke katereezebwe. Ye bagenda kubatwala wa so RDC tulina akatale mu Lwera pulezidenti yakatekako biliyoni ezisumba mu 5 naye kalinga ntaana mwe bagenda okugateeka abasuubuzi bagenda okugateeka mu ntaana ya Lwera. Naye kino okufa n'obutanyagwa tetugenda kuva ku kkubo kubanga lino ekkubo road reserve ebyo muliko byonna bye muliko oba Olweya kiguliridde byonna mwerimba tetugenda kuva ku kkubo okufa n'obutanyagwa. Enkuba bw'etonnya katonnya nnyo kubaka amazzi ate wafunda eriri tetusobola kujyayo bantu bangi. Kafunye enkuba bw'etonnya ekyamazima tubeera mu mazzi kali wansi nnyo amazzi gayingirayo nnyo. Akatale kacaafu era kali mu ttale simera kumanya bakola akatale kano siringi zonna zigudde zitonnya engogo zimezemu omuddo. Abookera gonja ku makubo abatunda lumonde abookya enkoko n'abalala nabo basabye balekebwe ku kkubo nti kubanga baguza mmotoka zitambula. Basajja batusuulira abaana katuddewa abamu tetuyina waffe abamu tetuyina bibanja ekkubo lye likuziza abaana kwe tulya. Ab'ebyennyanja tetuyina bakasitoma balulango nti kale balukale nti bagenda kujja batuguleko nga tuli eri munda. Ffe emmotoka eyitawo gye tukwata ne tugulako ne bwe tunadde eri munda ebyennyanja byaffe bijja tudibangako. Nze ni mukyala atunda gonja kwempeererera abaana kati bakyasoma nimufuna mpola tupangisa tetuzimbanga. Kyokka abatuuze abamu basembye ekyokusengula abakolera ku kkubo nga bagamba nti omugoteko gususse kati kyakwongera ne ku buyonjo mu Lukaya. Kifo kyemaze okuteekateeka bino kiri ku Lukaya wokka kiri mu ggwanga lyonna so tubadde tusaba abatuubuzi baffe bannaye tukolegane bulungi tusobogadde kusobola kukozesa mukono gwa kyuma naye tusobola olukiiko lwatutulise labe nga tuwuliziganya ate tubalambike kiki kye balina okukola. Omubaka wa gavumenti owa disitulikiti y'e Kalungu Katabazi asabye abasuubuzi bave mu bifo ebitakkirizibwa. Mama tawulikira yonna buli kintu kyonna mukwate yonna abantu baffe bonna bajja kuba bagonvu ate tugenda kubabuulira obulungi buli mu kugonda. Avudde wano alagawa tuleke kuwa security organize mirimu kubatawaanya kubanga abantu abazuna abasinzingiriza tebalina kye bazzaako bayinza okuzzaako emirimu ate egitajja kuba mirungi. Bya Muhawe Kotrida, Salt TV, Omunyo. Muhawe Kotrida natekulike mu buddu naddala mu nteekateeka y'akatale ak'e Butera tugendagenda ku brain power amaanyi ag'obwongo tugenda kulaba kunaggaga aliko Dangote ono nga alina eddongooserezo ly'amafuta mu ggwanga lya Nigeria lituuse litya okuba nga lifuuse ery'omulembe eryogerwako mu brain power amaanyi ag'obwongo afe mu nnyo. Brain Power ewagiddwa Numida ekuula ssente okutuukira ddala ku bukadde 2 obwa Uganda obutaliiko misoso wadde. Genda eri abo bizinesi z'Abannayuganda ezisuka emitwalo 6 bwe zeesiga. Downloadinga app ya Numida ku Google Play Store. Numida tetusobola kulekeraawo ne Mityana of Nursing and Midwifery lisangibwa Mityana mu tawuni kulidde Buswa Bulongo weewandiise kati ebisale byabwe tebitiisa.
Mu Brain Power amanya g'obwongo nkututte ku Dangote Refineries. Eddongoserezo ly'amafuta ery'obwannannyini erisinga mu Afrika yonna era bwe baligaziya lye lijja okusinga mu nsi yonna nga bwe bakitegeka. Tuli ne Numida bano bakuwola ssente nga bayita ku ssimu yo ozongere mu bizinensi gwafunyemu obwetaavu bw'essente ate nga ozifuna mu lutemya lwa liiso okutuuka ku bukadde 20. Wanula apu yaabwe ng'okozesa essimu yo okwongera amaanyi mu bizinensi obasasule okusinziira ku bwe mutegeeraganye. I was very happy that Dangote was more than conscious about the environmental protection. I can vouch my entire experience on this, that this is one of the most environment-friendly plant in the world. Dangote Refineries bagisaako effluent treatment plant yekozesebwa okunuuna omu gwonna omubi okuva ku mafuta ne gutagenda mu butonde era amazzi agamu baddamu okugakozesa. Effluent treatment plant yeno bagimenyaamenya mu bitundu omuli process effluent chain gatako bategekera amazzi okuva mu nkuba kw'ossa sanitary effluent treatment chain n'ebirala nga byonna bagenderera kutereeza butonde. All of these speak emphatically about the Dangote culture of excellence, efficiency and taking cognizance of the environment. Balina generator ezisunda amasannyalaze ge bakozesa era beekolera agawera megawatts 435 nga bw'ogatta gabuna amasaza 5 mu Nigeria ne wataba awaajula amasannyalaze ge bakola. Byonna balina we babitereka ne bituuka ku designatory ekifo ekirina ebikono 98 emmotoka wezisibwamu amafuta ezitwala agaweza liita 3 ku mitwalo 666 era balina pyro drills 25 nga kyangu okuzimba eddongoserezo mu bitundu ebirala okusinga mu Africa okusinziira ku Nagaga aliko Dangote. It is easier building a refinery in Asia or in the Middle East than building in Nigeria, because in Nigeria there's actually, or in Africa there's no infrastructure. So when we were looking for cranes, we couldn't get cranes to even hire. When we were looking for rigs to do the piling, we ended up between stone columns and pilings that go up to about 35 meters. You're talking about 250,000 piles and stone columns. Tujja kutandikirawo enkya okulaba bwe bategeka Dangote Refinery eddongoserezo ly'amafuta eriri e Nigeria. Brain Power ewaddwa Numida ekuwola ssente okutuukira ddala ku bukadde 20 obwa Uganda obutaliiko misoso wadde. Genda eri abo bizinesi z'Abannayuganda ezisuka 60,000 bwe zeesiga. Downloadinga app ya Numida ku Google Play Store. Numida tetusobola kulekeraawo. Mityana Institute of Nursing and Midwifery lisangibwa Mityana mu tawuni kulidde buswa bulongo weewandiise kati ebisale byabwe tebitiisa. Soul Television, Femunyo. Patriots Club and Patriotic League Uganda invites you to the General MK52 birthday run on the 26th of April at Kololo Independence Grounds. The run starts at 6 a.m. and ends at midday. The theme is Run for Charity, Run for Hope. Mobilize communities to raise funds to support babies' homes across the country and also create awareness about child welfare. 20,000 Uganda shillings for a kit. Get your kit from Shell Kisasi Bukoto Road, Serena Hotel, PLU Head Offices Naguru, Kololo Independence Grounds, or call 0703
083-953535 or 0779-632526 for door-to-door delivery. So what are you waiting for? Get your kit now. Don't miss Geno MK 52 birthday run. This is about health and body fitness. It is all about connection. This is a run for charity. Geno MK 52 birthday run, powered by Patriots Club and Patriotic League of Uganda. Okuva mu mwaka 2017 Numida esobodde okukola ssente eri banna bizinesi abasukka emitwalo 6 tubeerawo mu naawe okulaba nti bizinesi ye ekulaakulana nga tetukuwadde buzibu wadde ng'abawuza beesigika mu Uganda yonna tukuwola ssente okutuukirira ku miliyoni 2 eza Uganda okutali bukwakkulizo mu ssaawa 24 nga tukuyisiza mu bwangu tukuwa obuyambi bwonna bw'oyagala mu budde bw'obwetaagiramu. Numida efuma nnyo okulaba nti yanguyiza bakasitoma baayo mu ngeri yeesigika. Numida nyanguyiza okugaziya bizinesi yange neesiga Numida okunnyambako ku nkulaakulana ya bizinesi yange. Downloadinga app ya Numida ku Google Play Store. Numida yeesigika bizinesi ezisukka emitwalo 6. When you don't use Momo, you are forced to quarrel. Mama kabalansi? Nkuwaire 15. Mama, nkuwaire 15. Ompaire 15. Abantu abakulu atandise obuyaayo mwene. Obuyaayo obulira. Obiyanko ba sente dange nizade kolera ngo binakolera sente dange. Save yourself from quarreling. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Katonda wange lengere essomero eritendeka abasawo n'abazaalisa Mityana Institute of Nursing and Midwifery. Namatidde dda owange alina kusomera wano lyazimbibwa walungi lirina buli kimu si kweyiiya nga n'omwana alisomeddemu tayinza kubulwa mulimu. Afuluma mukugu mu kyakola lisangibwa Mityana mu ttawuni kulidde ebuswa Bulongo. Mityana Institute of Nursing and Midwifery weewandiise kati ebisale byabwe tebitiisa. Nawe laba waka lengera omutindo. Energy for winners. Salt Media has made an update to the Salt Media app. Updated, revamped, and better than ever. Now you can watch, listen to your favorite programs and stay connected with us anytime, anywhere. And guess what? There's a brand new future we are excited about. The Kaboxi. With the Kaboxi, you can directly interact with us, your presenters, live on air. Share your thoughts, send in your questions, or simply say hello and we'll see it instantly. It's your chance to be part of the show like never before. The Salt Media app is available for free on Google Play Store and the Apple App Store. Just pure Munyo content at your fingertips. Download it today and let's stay connected. Salt Media, Femunyo. Don't miss on Soul Television. Kama ungente mo okabyenga nyolo kama ngente freshan
good girl. Tukomyewo nate okukusanyusa okujjako stress n'okukumalako ebizibu byonna. Buli lunaku okuva ku Monday paka Lwakutaano okuviira ddala ku ssaawa 6 paka ssaawa 7 ogw'emiri gw'emisana. Awo wennyini bw'ogenda okukwatira akazindalo otubulire ku muze gwo ddala kiki ekikukekeeza akasumuluzo k'emmanju nga naawe oli mupangisa. Tugenda kuba nga tukusabukulira ennyimba empya audios sako ne videos. Bw'alina birthday swiri ng'oyagala okususuubya omwagalwa bwo mukwano akaffe weereza kifaananyi. Concert ez'enjawulo tugenda kuba nga tuzikutuusako every single day. Olw'ensonga it is G256 nsaba busabi nakyatuziniremu. N'olwensonga kambe we. Soul Television, Femunyo. Ekulisa yonate mu kuumula mu tukyali butola malusina ddala kulina okutuusako ensonga ez'enjawulo tutete bezitambula bitundu by'eggwanga eby'enjawulo agamu ku mawulire agali bitundu by'embaale nate enjuki zisazeeko kooti era embeera ebadde yakatubagiro nga bayise poliisi ne lieutenant ya gas okusobola okulaba nga bagumbulula enjuki ezo nezerema era zisizza si bulungi okubadde abasibe saakaati n'omulamuzi n'abalala babadde mu kooti bibadde embaale eyo tujja bikutuusa ku mawulire gaffe ng'ate beganatambula mu gebyemizannyo ge tulina olunaku olwaleero nate esabawandiisi wa CAF Samson abakungu mu CAF batudde olunaku olwaleero era nga bafundikidde eddimu ly'okulaba butya AFCON mu mwaka 2027 bwagenda okuba ng'atambula mu mbeera y'emu era mu gebyemizannyo banaffe aba Adventist Development and Relief Agency ADRA bategese emisinde egya ADRA Run 2026 n'ekigendera okukwatizaako abantu naddala batalina mwasirizi mu bitundu bya Agago tubikuleetedde Abel kitaka kabituwe. Abakungu ba Confederation of African Football nga balembeddwamu akolanga ssabawandiisi ow'ekiseera Samson Adamu bafundikidde olukiiko olubadde wano mu Kampala olugendereddwamu okukuba torch mu byetaagibwa okukolebwa ng'amawanga ga East Africa gategeka AFCON 2027 ow'omulembe. Mu kwogerako naffe Nema Nshitha akulira olukiiko olutegeserwa Local Organizing Committee mu ggwanga lya Tanzania alabudde abasasanya amawulire amafu nti bo tebeeteeseteese era n'abasaba okukikomya. People speak a lot and people are free to say anything, but I think it's better that we rely on the formal source of it. Who is there to say that Kenya is not ready is CAF? Who is there to say that Tanzania is not ready is CAF? And who is there to say that Uganda is not ready is CAF people? I've not seen the formal news that Kenya is not ready from CAF. So the only reliable source for the whether the Pamoja is ready or not is CAF. So people should not rely on the news that are coming from the bloggers or from other institutions that are not the formal owners of AFCON itself. The tournament has its owner. The owner of this tournament is CAF. So CAF is here to make things proper, to make things happen with Pamoja. Someone is outside there saying these people are not ready. So who should we see? Should we listen to? We are listening to the proper institutions. It was indeed productive, very, very productive. And I'm trying to imagine if at all we couldn't have it, what will happen? Because, you know, sometimes assessing yourself is easy. You can say, Chan was wonderful. We can do the same with AFCON. But with these meetings, we have been provided with the KPIs. What are the issues about AFCON that are very different from Chan? Chan was a small tournament. Binje byogeddwa mutabamiruko ono era CAF bakuddamu okutalaga nsatule mwezi ogw'omunaana okulaba wa oba n'abatuuse naddala ku nsonga y'ebisaawe ebyo nga tutadde ku bbali ekitongole ky'obwannakyewa ekya Adventist Development and Relief Agency ADRA bategese emisinde egya ADRA Run 2026 nga gigendereddemu kusonda nsimbi okuyambako abawala mu district eya Agago okusoma. Emisinde gino gyakuddukibwa ina kusoma mwezi 10 omwezi ogwokutaano nga batandikira wali ku Metroplex Mall e Naalya. We are talking of about Agago because of one, this is where we are operating from right now, but also in terms of the
understanding what really is going on there in terms of teenage pregnancies being able to be quite high, but also children dropping out of school because of early marriages. And so we see this as a big problem for the nation. And that's the more reason why we have come in with our advocacy global campaign of every child everywhere in school. So, of course, our focus is on the girl child, that we may be able to ensure that the girl child gets up to senior 4. And that's where we really are advocating what we're advocating right now, that you who is out there can be able to come and sponsor even a child, sponsor a runner, sponsor the program, sponsor even the scholastic materials. Ng'oggyeko Kampala bagenda kutalaga districts okuli Kitugga, Lwamwanja, Chaka, Kotido ne Yumbe. Abategesi b'emisinde gino batunulidde abaddusi abasoba mu 600 nga baagala okuŋŋaanya ensimbi eziri eyo mu bukadde 2.9. Okusinziira ku kunoonyereza okw'ebitongole ebyenjawulo UNICEF n'ebintu ebirala kiraga nti abaana baffe abawala mu mambuka eyo naddala n'okusingira ddala mu disitulikiti ya Gago emitwalo 25 buli mwaka bafuna embuto. Ne tujja tukisanga nti abaana baffe abali mu myaka 14 kutuuka ku myaka 19 mu Uganda ebitundu 24 ku buli 100 okusinziira ku statistics bafuna embuto nga tebanaweza myaka 18. Ate bw'ogenda mu mambuka na mu disitulikiti ya Gago by'ebitundu 28 ku 100. Kakati Adwa Uganda ebadde eweereza mu districts zino okumala ebbanga waawo ne mu Uganda yonna. Era tunayo programu ez'enjawulo, gamba tunayo project tuyita Young Mothers. N'olwekyo kwe kuvaayo okwegattira wamu okusobola okulaba nga tubako kye tukola, nga tukowoola buli muntu yenna alumirirwa omwana omuwala. Bano bagenda kuvuganya mu kilomita 5 ne kilomita 10. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo. Weewaawo tukwasizeko bannaffe naddala abali mu bwetaavu abanga bavuddeyo okuyambako bannaffe era ababa beetaaze. Kale ebiseera ebisinga okusirika kw'omuntu teribeera ddembe, yadde okusirika libeera ddembe. Abamu baba bakwese obulumi mu mitima gyabwe. Fuba nnyo owulirizeeko naddala ku muno gw'oludda okuwuliriza ng'asirisa, ayinza okuba alina kyayitamu ky'otamanyi. Singa n'okimubuuza ojja kutegeera kikyayitamu ate mukisalira wamu amagezi mu ngeri yagakweba muno empogolega wa muso. Simuzzukulu wa Katongole Isamagana Farouk Sessa zino zeti kalungi kiro ekitongole ky'amawulire tukwagaliza kiri ekirungi ate kumira mpeera akutukumire. Television, Femunyo. The Lord's Prayer. Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive our sins as we forgive those who sin against us. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Kampala was the genesis, taking over the city and the outskirts on 107.
Now covering the whole nation and beyond. Bududa, Palisa, Budadiri, Budaka, Mbale, Sirongo, Busia, Tororo, Bukedea, Butaleja, Chibuga, Chankwanzi, Mitiana, Mubende, Chiwale, Chinjojo, Chegegwa, Chiruhura, Zimbabwe, Raka, Gomba, Yantunde, Masaka, Kalungu, Luengo, Tambala, Bukomansimbi, Kagadi, Barara, Chinja, Bunyangabu, Toroko, Bundibujo, Kasese, Kamwenge, Chitagwenda, Burahia, Rengoma, Karambi, Mukuso. Anywhere in Uganda, Old FM got you covered. 107 Kampala, 97.5 Mubende, 102.6 Mbale, 95 Mbarara, 98.2 Jinja, 90.3 Butoto. Advertise with us and make your business known to every Ugandan and the rest of the world. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. The one simple thing that I advise many people today in our context to do to improve their health